Chào mừng quý vị khán giả của đài Little Saigon TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mời được một vị khách mời. Ông ta là chủ quán của một nhà hàng chay. Và một chút nữa Chelsea phải nói về Góc Khuất của ông ta và cái tiệm nhà hàng như thế nào. Thank you so much, Dave, for doing the show. So the show, I never mentioned you. Actually, before that, before I talk about the show, I wanted you to greet the audience. Hello from O'Day. My name is David Dunlap. Thanks for having me on your show, Chelsea. Thank you. So I've never mentioned you, but this show, the name is called Góc Khuất, meaning hidden corner. So we'll be talking about a lot of things that nobody knows about yourself and the restaurant itself. Okay. And let's start off. So we want to talk about the restaurant first. Sure. Do you want to ask any questions or just want me to? You can briefly introduce. Okay. I've been the owner of Baudet Vegetarian Food for about 10 years. We are located on McFadden near Ward Street. We're 100% vegetarian, 50% vegan. We serve to-go items. We have wonderful soups and spring rolls and noodle dishes. I've been blessed to have a wonderful staff. My cooks have been with me. We have Mama Tu, Bun, Nha, Papa How. They've been with me for 10 years. My server, Hung, has been with me 10 years. Busboy, Jaime, 10 years. And I've had 3 different partners over the 10-year period, but I've been lucky to have a wonderful staff that keeps Baudet rolling forward and keeps the food delicious. And it's hard to find that sort of loyalty in any restaurant. But I've been blessed, whether I want to thank Buddha or whether I want to thank God. I owe my success and the success of Baudet to my partners and to my staff. I want to start out with that. Thank you. Now let me try to translate all that. It's fine. Let me try to see what I remember. Ông Dave ở đây là chủ nhà hàng của nhà hàng Baudet, là nhà hàng chay. Thì ông ta đã làm 10 năm rồi và có những nhân viên. Ông ta có đi nói ra tên nhưng Chelsea không có nhớ rõ từng người. Nhưng mà những người đó đã làm chung với là ông Dave hơn 10 năm. Và ông rất là may mắn, ông rất cảm ơn. Hồi nãy ông có cảm ơn Chúa và Phật và về trên đã giúp cho ông 10 năm nay là một cái nhà hàng rất là thành công. Và có nghĩa là hồi nãy tới giờ mình nói rất là nhiều, nhưng mà bây giờ Chelsea sẽ hỏi thêm những cái góc khuất của đâu mà một người Mỹ mà mở tiệm nhà hàng chay nhất cho người Việt Nam. So I summarize it, make it short, and I want to focus mainly on you. And I was saying, like, I think you might understand what I was saying. So I was saying, now we want to talk about your story and how an American person, American man, who decided to have a Vietnamese restaurant and is vegan. Okay, a very, very good question. Yeah, I was in law enforcement for 30 years, and I retired at a pretty young age, and I was bored of traveling around the world aimlessly, and I've always liked this community of Little Saigon. I discovered Little Saigon in 1980 and was looking for a place to go and have coffee on a Christmas day. I was in the city of Orange. Everything was closed. I took the 22 freeway, exited Brookhurst. It was bumper-to-bumper traffic. It's like, what is going on here? On Christmas Day, everything is alive. And I discovered I liked the energy, the people, the smell, the food, the music. It was like going to Vietnam without the 18-hour flight. You want to let me translate that. Yeah, okay. Thank you. Thì Chelsea có hỏi ông ta là tại sao từ một người Mỹ mà mở nhà hàng của Việt Nam. Thì ông Dave có nói là hồi xưa là ông ta đã là 30 năm làm trong ngành nghề là mình nói về criminal justice, right? Which is like you were a cop. I was a sheriff for 30 years. Wow, là một người giống như cảnh sát mà chức cao. Thì Chelsea không thông dịch cái chữ nghĩa đó, nhưng mà giống như một trưởng một người cảnh sát trưởng thì là trong 30 năm. Và khi một ngày nào đó gần cái mùa lễ Christmas là chung Noel thì ông ta đã đi ngang qua khu Bosa, lái ngang qua đó và thấy cái mùi không khí của đồ ăn Việt Nam nè, những cái mùi hương đồ ăn rồi tất cả mọi người, thì ông ta rất là thích cái nồng nhiệt, cái mình nói là cái hoàn cảnh, cái tình cảm, cái tình thương của người Việt Nam. Và sau đó là có thể là một cái khởi đầu. Is that the beginning? That's the beginning when I discovered Little Saigon area. And then I liked it. And so I would come every weekend. I would come and eat a bowl of pho, read my newspaper, have a café soda,
and people watch at Phúc Lộc Tho or maybe Lee Sandwich or any other restaurant, Song Long. And I just enjoyed it. And I introduced it to my friends who also enjoyed it. So eventually I wanted to do business in this community. I spoke. Do you want to interpret now, or are we good? Okay. And so I was looking to do business after retirement, and an accountant friend of mine, she knew of a restaurant owner that had 2 restaurants, and they wanted to sell one of them. And she introduced me to Bode Tin Tam Che. So we agreed to, I met the people of Bode Tin Tam Che, and they were very kind. They had opened up a new place on Beach McFadden, and they sold the old one at Phúc Lộc Tho to me. But when I bought it, I made sure I got her recipes, and 2 of her cooks stayed with me. And so literally one day it's her and her family, Kong, and her daughter Sammy, which are fabulous. I could call them today and they would help me if I had a question. One day they had it, and the next day a bald white guy had it. And so it was really a shock for my customers. Wow, let me translate that. Thank you. Thì ông Dave đã từng, nhưng mà Chelsea có nói là từ hồi lúc mà Noel ông ta đã đi vòng vòng dạo phố của Little Saigon và đã tìm ra được tô phở, rồi sau đó uống phở, uống cà phê, sữa đá, rồi những cái đó ông ta bắt đầu yêu thích. Bắt đầu muốn làm business, kinh doanh của ngành nghề trong Việt Nam, ẩm thực. Và sau đó ông ta đã được giới thiệu đến Bồ Đề Tỉnh Tam Trai. Quý vị cũng biết là Bồ Đề Tỉnh Tam Trai là có 2 cái nhà hàng. Thì cái ngay phố Hội Thọ là cái mà người chủ đã sang lại, bán lại cho ông Dave đây. Nhưng mà hồi nãy Chelsea quên là ông Dave đã hồi hưu, là làm trong ngành cảnh sát 30 năm và sau đó ông đã hồi hưu sớm. Thì cái lúc khoảng thời gian hồi hưu đó ông mới đi vòng vòng thì ông mới tìm đến khu Little Saigon. So I forgot about your retirement. I was explaining about your retirement. You retire early, and that's what gets you driving around. Right. I started in police work when I was 20, and I was able to retire at 49. And so I've been blessed, but I was bored. And so hence now I have, but I've always had a partner in the restaurant business, because no one in the backs, none of my workers that I talked about in the back, none of them speak English. And I don't want to work that hard, so I always had a partner. Min Boo, Vince Liu, and now Simon Pham. And I've been lucky, my partner's been great, and we continue on promoting Bode, and I've been blessed. Thank you. So Bode and Bode Tỉnh Tam Chai different. Yeah, Bode Tin Tam Chai is the one on beach, more fine dining. And Bode, once I took it over, we had to change the name, so it's just Bode Vegetarian now. But it's the same basic menu. Like they have a different ambiance. Like I would indicate, they're like a Mercedes-Benz BMW crowd. We're like a Toyota Honda crowd. It's just Bode Vegetarian will be the only Vietnamese restaurant in California, if not the United States, where you'll be served by a bald white guy and hear country music in the background. Thank you. So let me try to translate that. Okay. Thì ông Dave đây có nói là Bode, cái chỗ của ông ta là Bode, thì cái chỗ là chỗ duy nhất trên tất cả trên thế giới luôn, thì là được một người Mỹ đầu chọc đem đoan đến cho quý vị. Thì ở chỗ Bode thực sự nó lạ một cái là có cái quầy to go nữa, là quý vị không có cần mà mua, nhiều người có thể là tiện đường có thể tới pick up và to go đem về, chứ không cần phải ngồi ăn. Thì như Chelsea biết cái giờ giấc của Bode đây rất là nó khác. So I would say your opening hours is very different. So can you tell us about your hours? Well, first of all, I'd like to say that this shirt is our Bode shirt, but one of our other shirts, it says serving compassion 365 days a year. We're open every day. We're open, like I tell people, are you open on Christmas? Yes. We're open your birthday, my birthday, Buddha's birthday, and Jesus' birthday. We're open every day. But due to COVID, we've reduced our hours to where we're opening up at 8 a.m. till 2, Monday through Friday, on Saturday and Sunday, 9 to 3. In order to survive COVID and stay open, stay afloat, we had to reduce our hours. But we still serve the delicious food, and we're still open every day. Thì là hồi xưa trước khi thời mà Covid ấy, thì là nhà hàng mở cửa tất cả mọi ngày luôn, 365 ngày trong một năm. Nhưng mà sau Covid cũng vẫn mở cửa, nhưng mà thời gian nó ngắn hạn lại. Thì là
từ 9 giờ đến 3 giờ, rồi Chủ nhật có thì sớm hơn là cỡ 2 giờ. Thì quý vị nào có thêm thắc mắc có thể lên trang mạng Yelp, search for, có thể tìm tới Bồ Đề, thì quý vị sẽ thấy những ẩm thực, những món ăn và cái thời gian giờ là những người nói gì. Nhưng mà what's special is when you go on Yelp, you see the cyclo. Oh, the cyclo, right, yeah. Way back when I bought the restaurant, I wanted to make it unique, and I thought a cool decor would be a cyclo. And I've been to Vietnam many times. I've traveled to maybe 30 countries, and my two favorite countries are Thailand and Vietnam. And I enjoy both. I was just in Vietnam 6 weeks ago. But about 9 years ago, I found a cyclo in Vietnam, in Saigon, and I had it shipped over by boat. So I found one of my workers has a brother. He shopped around for a cyclo for me. I think it was District 4. I went and took a look at it. I bought it, had it shipped over, and now I have it in my restaurant. And people love to take pictures on it. I think it's probably one of the only cyclos in Little Saigon. And people love to sit in it, take pictures. It brings back memories, and they're surprised to see it when they come in. I'm really happy I have it. It wasn't cheap. I thought the whole deal might cost me $500. Instead, it was about $1,500. But it's well worth every penny of it. Thank you. Thì quý vị mình lên tới nhà hàng, quý vị thấy trước cửa có chiếc xe xích lô, cũng xích lô của Việt Nam chúng ta. Thì ở đây là ông Dave đã từng để ông nói ông thích nhất là hai nước là Việt Nam và Thái Lan. Thì khi ông ta đi vòng vòng thì lúc đó ông ta thấy xích lô là ông ta đã muốn được có một người bạn sau đó giúp cho ông ta chuyển xích lô qua bằng thuyền. Thì đầu vô nghĩ chỉ có tốn 500, nhưng thực sự cái tiền phí, tiền đem qua, tiền cước thì là cũng khoảng chừng 1.500. Thì là quý vị nào có hứng thú đến đó có thể chụp hình với xích lô. It's still outside in the front. Yes, we have it parked outside in the front, and people sit in every day and take pictures. And in fact, this last time I went to Vietnam, I got a new seat cover, a new cover for it, and I went to the same cyclo guy I bought it from 9 years ago. He moved, but we found him, and I brought my old cover, and he cut it exactly. So now it's a vintage cyclo because they don't allow any new cyclos to be made in Vietnam because they're bad for traffic. So there's no new ones. Everything is vintage now. And so I got a new cover, new seat, new cushions. So please come by Bode and check out the thank cyclo. you. Yeah. And the good food. Yes, of course. Thì xích lô ông Dave có nói nó là như là đồ cổ rồi. Tại vì 9 năm về trước ông ta đã về quận 4 để mà mua chiếc xích lô, nhưng mà ngày nay thì người ta không có làm cái mới nữa. Nhưng mà ông ta sẽ sửa lại, mua những cái ở trên, cái đồ che nắng đồ, những cái vị ngoài thì trên thì có được tu sửa lại. Và quý vị có thể đến, ông ta có mời đến ăn, không phải có chụp hình xích lô không, mà những món ăn nữa. Thì bây giờ right now I want to talk about the food, the menu. I know there's very different type of food. I've tried it before and I love it. Okay, good. Yeah, we have, before we represented the lady had some dynamite recipes from Bode Tin Tâm Che, and we have her recipes, and like I said, my cooks are phenomenal. But before it was represented, we had pictures at the old Phuc Loc Ta of the South, Central, and North, so it represents all three regions of Vietnam. And it's pretty vast, from Ba Bia, Bi Kun, Goi Kun, to Bum Bao Wei, Bum Riu, Hutu Na Vang, Mi Sayan, Ap Chayan, Ban Mi Kari, Mi Hoang. Then on the other side here, let's see, Kam Ba Luk Lak, Kung Pao, Do Sa Tap Kam, Kam Te Kam. It's all really, really good food. I'm amazed with your Vietnamese. Very good. So, có những món ông ta đã đọc bằng tiếng Việt Nam thì Chelsea rất là mến là những người ngoại quốc mà đáng học tiếng Việt Nam. So I'm very, very, like every time I see someone who tries to speak Vietnamese, I feel very happy and proud. Oh. So, how do you learn your Vietnamese? Well, I wish I could make you more proud by knowing more Vietnamese. However, I'm pretty lazy. I'm okay with money. I can work the register all day long with money. And the menu, they may say, they look at the koa, bao nhiêu? 25 dam, 2 for $5. But it's just, in my workers, I just hear them, my customers, and I just repeat. You also can say 26 đồng rưỡi and rưỡi, you know the meaning really? of, yeah. So that's very interesting, like you know the Vietnamese slang is that way. Well, trust me, they will correct me if I don't say it right, especially when we're dealing with money.
That's good. So how is it like to be working for the Vietnamese community? You know, I enjoy it, and although I'm an outsider, obviously, but I still feel that I have a pretty good knowledge of the community, and I really like the values I see within the Vietnamese community, the family values, the hard work ethic, the education values, and there's some traditional values I really am impressed by. 95% of my customers I love. It's like almost like a family. They come back, we see them, we say hello. And my one worker, Hong, knows everybody, usually what they've ordered already. He'll see them park the car. He already knows what they're going to get. But it's really, and it's kind of interesting too, because in the Vietnamese community, I noticed that when a group of people eat, that one person will pay. And sometimes they're fighting about over the pay. Yes. In American culture, though, 5 people eat. Oh, can we have 5 different bills? It's like, come on, dude, you're killing me, you know. But I admire that. Thank you. Thì Chelsea có hỏi ông Dave là khi mà ông làm trong cộng đồng Việt Nam thì ông ta cái cảm nhận như thế nào? Ông ta nói ông rất là thích, và những người Việt Nam giống như là bây giờ cái tiệm, những người khách đến giống như gia đình vậy đó, là tiệm những người đến là ông ta biết hết, và những người nhân viên cũng biết hết từng mặt từng người và nhớ những món ăn của quý vị nào mà đến thường xuyên nữa. Thì ông Dave rất là thích cái mình nói phong tục của người Việt Nam, mà khi mà ăn á, dành với nhau trả tiền, là người này trả người kia trả. Còn như mà người Việt Nam, người Mỹ á, thì khi mà họ đi ăn, họ chia ra từng bill, có thể 5 người thì chia ra 5 cái bill khác nhau. Thì ông rất là mến cái tình thương của người Việt Nam chúng ta, lúc nào cũng hiếu khách. I don't know if you understand what I'm saying. Oh no. But yeah, I might be saying something differently. Unless you're talking about money, I won't know. Right. But no, very blessed that you see the good things in our community, our culture. I do see the good things in the culture. And do you cook at all? You know, I've had some Vietnamese women ask me that same question. And I will say, no, I don't. And they will say, well, you should. And I say, yes, I know, but I don't. But you should. And I said, I know, but I don't. And then I said, you know what? I make a very good peanut butter sandwich. Oh, that's and it is vegetarian. But I'm never going to have the expertise that Mama Tu and Bun and Nha and Papa Hao have. So I'm not going to try to fool myself. These people are amazing. And I have my strong points are being out on the floor with the customers and making sure they're happy. Having me in the kitchen is not going to make anybody happy. You never know. At least you tried. Yes. Dạ, thì Chelsea có hỏi là ông ta có biết nấu ăn hay không, thì ông ta nói là ông ta không có nấu ăn. Right. Nhưng mà có những người phụ nữ nói ông ta nên nấu ăn, ông ta giống như nói là tôi biết nhưng mà tôi không làm. Rồi xong người kia có nói là tại sao không học, giống cái kiểu như cứ đẩy qua đẩy lại, thì từ ông ta cuối cùng mới nói là ông biết nấu, biết làm bánh mì sandwich peanut butter, là bánh mì đậu phộng, đơn giản thôi, nhưng mà cũng được, thì nó là đồ chay luôn, thì nó cũng là một phần nào đó. Thì Chelsea nói miễn sao mình có tập, mình thử. Thì ông Dave có nói là ông sẽ không có cách nào mình làm như những người nhân viên của ông ta. Nhưng mà that's good. Nhưng mà Chelsea thấy nó là hay là một người chủ thì thực sự người ta chủ nên cần biết để mà quan trọng là coi nhân viên mình và cửa tiệm hàng mình như thế nào. Còn cái nấu ăn thì có thể có người khác. So saying like as a boss, it's good to manage and you let your other teams do the cooking. They do what they do, and like I said, I've been blessed. They've been loyal to me. Through good times, we had to move from Phuoc Loc Tha to the new location. We had COVID, but they've stayed with me, and I couldn't do without them or without my partners. So I've been blessed. It's very nice, the environment. But so let's talk about COVID. How did COVID affect you and the restaurants and everyone? Well, it was really difficult at first, but luckily for us, we already were doing a pretty good sizable to-go menu with in the mornings people get food, so the katim or the dohu or the sabao. So we didn't have to transition in making food to go. We were already doing food to go. So we just stopped our dine-in and we focused on our to-go, which was already profitable. So it didn't hurt us as bad as some others. But luckily our landlord understood our predicament and he was generous with us not having to pay immediately, giving us time to pay and stuff like that. And our
customers, were understanding. But yeah, it was a difficult time. Thì Chelsea có hỏi, Chelsea nói là khi mà Covid thì chuyện gì xảy ra cho tiệm và ông ta, thì ông Dave nói là ông rất là may mắn vì cái lúc đó là cái cửa nhà hàng đó, nó là từ là có sẵn cái phần to go rồi, cho nên quý vị tới là to go rồi đem về thì không có phải mình chỉ ngừng lại trong những cái hoạt động trong nhà hàng ngồi ăn thôi, nhưng mà những to go thì người khách vẫn mua đem ra đem về. Và những thời gian đó chủ phố rất là biết chuyện gì xảy ra, thông cảm cho ông Dave và những người mà mướn chỗ, cho nên là cũng đỡ được một phần nào đó. Thì ông rất là may mắn quý vị vẫn đã ủng hộ trong vòng mấy năm Covid này qua. So I'm saying like you're very blessed that customers still come and support you guys. Yeah, without our customers, we're nothing. And I have to take my hat off to the small business owner, in particular any small business owner in Little Saigon area, whether it be a hair salon, a nail shop, a mechanic, anything, because it's such a thriving industry where there's so many entrepreneurs. And it's difficult to be your own boss. And as a county employee for 30 years, I knew exactly how much I was going to make, when I was going to take my vacation. But as a boss, as a business owner, you don't have that safety net. It all depends on the customers. And luckily for us, our customers keep on coming, Thì ông Dave phải nói khi mà làm nhân viên với làm người chủ khác nhau, nhân viên thì có thể tính được bao nhiêu tiền vô mỗi tháng này kia, nhưng khi làm chủ á, thì là cái mỗi lệ thu nhập đồ là đều vì khách đến hết rồi, cái lợi càng nhiều khách thì mình mới tính được cái số mà được thu nhập. Thì ông rất là may mắn mà bây giờ phải trải qua những thời gian đó. Thì Chelsea muốn hỏi thêm là tại sao biết bao nhiêu đồ ăn, nhưng mà tại sao đã chọn nhà hàng chay? So I want to ask you, of all the food, why you decide to do the vegetarian food? Well, really, it was, one, I'm a vegetarian. I think I told you, when I bought the restaurant, it's primarily a Buddhist, Vietnamese, vegetarian restaurant. Well, I'm not Vietnamese, I'm not Buddhist, I'm Catholic, but I am vegetarian, so at least I got one of the three. So I stayed with that. And it was an existing restaurant, and it was something and then I was vegan for 8 years because I really do, every time we serve a meal, we're serving compassion because we're not killing an animal to provide that. And our flavors are pretty phenomenal. I really don't feel that I'm missing anything. And I've had real Bún Bò Huế and real Bún Riêu back in the day, but I think our food is just as delicious as any other restaurant. Thì Chelsea hồi nãy có hỏi là tại sao những đồ ăn nhà hàng có thể mở đồ ăn khác, nhưng mà tại sao chọn nhà hàng chay? Thì ông Dave có nói là bản thân ổng là người ăn chay trong vòng 8 năm qua rồi. Thì bản thân ổng không phải là đạo Phật, ổng là người đạo Chúa, nhưng mà ổng cũng đã có hứng thú mở nhà hàng chay. That's very interesting. So you're not Buddhist at all, but then you. I know I have a haircut like a monk, but no. Thì ông cứ giỡn, không có đùa, ông nói là giống như tóc ông giống như thầy tu vậy đó. So that's interesting. Do people ever question? Oh, many times they'll ask the typical question. One, they'll ask, am I married to a Vietnamese woman? I'll say, no, I'm single. And then, are you a monk? No, I'm not. I'm Catholic. Do you cook? No, I don't. So usually it's not what they expect at all. Right, so let me translate that. Thì là khi mà những khách hàng đến hỏi ông ta những câu hỏi, đầu vô là hỏi ông có vợ Việt Nam hay sao? Ông nói không, ông không có vợ, ông single, độc thân. Rồi hỏi ông là ông có phải đạo Phật hay không? Ông cũng không phải đạo Phật, ông đạo Chúa. Và hỏi ông là có nấu ăn hay không? Ông cũng nói không. Thì những gì mình thấy thì mình biết là nó khác hết, nhưng bây đây là cái góc khuất. So I think that's exactly what we're trying to say. My show, hidden corner, things people don't know. They don't know. Many say, oh, you must be married to have Vietnam wife. That's what I would think too. Well, maybe after the show, you might find yourself a Vietnamese wife. And my response is, no, that's how I smile all the time. I'm single. So, but anyway, that may not be a good thing. So don't interpret that. Oh, I can help promote that. I can totally help promote that. Never know. There's a lot of Vietnamese single women out there. But let's change subject. Okay, let's change subject. But no, it has been I chose it. It kind of chose me. But I think it says something about our ability to still be there after 10 years. A lot of restaurants have come and go, to move from a new location, to survive COVID.
I mean, I think it says a lot about our food. Not so much me, but about our food and our workers, because restaurants come and go. They're very trendy. But Baudet is traditional. I think we have a good brand, and we stay true to that. And our customers have been true to us. So right. So now let's talk about let me translate that, okay. if I remember. Or let's just go through this. More personal stuff? No, no more personal stuff. Well, this question is personally for my health and for a lot of people's health out there. So lately, I don't know what happened, but maybe over time, the weather, myself changes. I am more allergic, more reactive to MSG. Okay. So that's something a lot of people want to know. The first thing is, right. Is there MSG in any of the food? Now, we don't even buy MSG, but of course, there's going to be seasoning, there's going to be salt, there's going to be other items that are going to give it that flavor. I mean, our basic broth starts out old school style, cooked overnight on a big vat like this, on a slow simmering burner with all our vegetables. And then in the morning, they divide it out through the bún wei, through the bún riu, to the bò kho, and then our cooks taste it. But they'll have to add salt, add sugar, add water to give it that flavor. So it's made from scratch every time. But you are going to have seasoning. I mean, and I'm never going to, but people are concerned about that. Oh, my face will get red, my lips will get big or whatever. It's never happened at Baudet. Good, I've tried to say no. So thank you. Chelsea có hỏi, có nói vì vấn đề ngày nay sức khỏe có những người như Chelsea rất là ảnh hưởng, bị nhạy cảm với bột ngọt MSG. Thì có những Chelsea có hỏi ở nhà hàng mình có mua MSG hay không, có dùng bột ngọt không? Thì ông Dave có nói là tiệm ông không có mua bột ngọt, nhưng mà nấu ăn thì khi mà ông nấu, những nhân viên nấu á, thì mỗi đêm họ làm trước một nồi này, một nồi từ cái rau cải, rau củ để mà hầm ra, xong sáng vậy họ sẽ xớt ra từng cái cho những món bò kho, bún bò, những món phở. Hình như trong thực đơn này we don't have phở here, right? We have phở. Oh, có phở luôn. Well, of course we have phở. We're a Vietnamese restaurant. Có phở nữa. Sorry about that. Wow, interesting. Phở ốc chảo. Phở táp cám. Yeah, phở cẩm thì có những món đó thì từ cái nước súp bằng như Chelsea có nói là bằng rau củ. Rồi sau đó người bếp nêm muối, thêm muối, thêm đường, thêm nước mắm, thêm này kia, nhưng mà không có vị bột ngọt ở trong đó. Nước mắm chai. Thì cái đó rất là đặc biệt. Thì nhưng mà ông nói là có người sợ ăn vô họ sẽ bị dị ứng mặt đỏ hay này kia, rồi thì chưa có một tình trạng nào đó trong nhà hàng của ông ta. That's good. And myself, I've tried it. I know, because I am very reactive. I can feel, I get all crazy, all like as if I'm high, you know? Crazier. Yeah, but I didn't have anything that day, so I'm like, thank God. Yeah. Thank God, thank Buddha, thank whoever you want to thank. Thì như Chelsea ngày hôm đó có thử đồ ăn của ông qua rồi ở tiệm đó, thì Chelsea không có cảm giác được cái mùi vị bột ngọt ở trong đó. Thì cũng có nghĩa là mình cũng biết là đồ ăn dễ ăn và ngon, mà có những món rất là lạ. Thì you brought out the samplers. Very interesting. Do you have those for sale or no? No, those sometimes when a new customer comes for the first time, I like to tease them. Yeah, not tease. To give them good service and give them the opportunity to taste some more of our to-go items. Because oftentimes people just order from the menu, but we have 12 different to-go items, whether it's chachin, kachin, the kowa, the kanchua, like I said, the sabao, there's dohu, the valao. There's a lot of to-go items, and in particular the non-Vietnamese people, like they can't believe, I'll bring it to some either Latinos or Caucasian people, and they can't believe how delicious that is. And so we expose them to something new that's new to their palate, and usually they're very happy. Yeah, thank you. Thì mỗi người khách nào mà đến tiệm, những khách mới á, thì nhà hàng sẽ đem thử mấy cái món mà giống như nhỏ vui chỉ nhâm nhi thôi. Thì Chelsea đã thử những món đó rồi, nó rất là lạ. Thì ông ta cũng nói là có những người không phải người Việt Nam đến, giống như người nước ngoài khác đem đến, thì ông ta cũng cho ăn thử, thì họ rất là thích. Thì cái tiệm này không phải chỉ có cho người Việt Nam không. So it's not just fully for Vietnamese. There's different culture, different ethnicity here that join your restaurants as well. Well, yeah, you can look at our Yelp reviews. I mean, we have a lot of, I think we're almost like about a 5-star reviews on Yelp and Google. And even though our average customers are elderly Vietnamese people, they're our bread and butter, and thank God for them, but they're not Yelpers. And the young people that come in, young Viets or the Caucasians or Latinos,
they're really surprised by our food. Like the ap chao yan is just incredible, or the bom bi chaya hu ki, or just the pho. They just can't believe it, how tasty it is. Very interesting. So phở chai. Phở chai, ngon lắm. I should try that. Oh, what's in there? You know, pho nowadays is more expensive already. So phở chai. I've tried different places. I have to try yours. Bún bò Huế chai. This is very unique because the broth is made with vegetable, like other things. But put we have together, a broth. vegan beef in there as well, and so when I first took over the restaurant, I had bún bò Huế every day for a month. It was so delicious, every day for a month. And then after that, I tried our bún riu. I had bún riu every day for a month. I'm a creature of habit. Thì các quý vị hãy đến để thử những món này như Chelsea nói, nhưng mà ông Dave và Chelsea có nói đến Yelp, thì quý vị lên Yelp thì quý vị sẽ thấy được những cái những người khách đã để đánh giá lại, review lại như thế nào. Thì không phải chỉ có người Việt Nam để đánh giá hay không, mà có những người Mỹ, nước ngoài khác nữa. Thì quý vị đọc và với quý vị có thể xem hình và có thể gọi vô để order, so they can even call in to order. Oh yes, phone orders. I mean, before COVID, we had a lot of phone orders in the evening. People getting off of work. Even today, though, for lunch, people call in, whatever it may be. Our phone orders are vast. Our dine-in orders and our to-go orders. And then on the Buddha days, on the 1st and 15th, every seat's taken, and we're just crazy. On the full moon and the new moon, Ram. Rằm. Yes, you know that too. I was going to say that. Thì ông Dave có nói là khi mà rằm á, tiệm rất là đắt và rất là đông khách. Thì quý vị nào mà muốn có thể gọi vô trước để mà order ra, hay là can we reserve table? No, it's first come, first serve. Periodically, if it's a really big party and stuff, I mean, we will set aside, but typically first come, first serve. And we also have delicious pad thai, which is from original recipe in Chiang Mai in northern Thailand. And it's really flavorful. Wow, interesting. Đây mình cũng có món pad thai nữa, là món giống như là mì của Thái, là phở giống phở khô của Thái, không phải là mì. Thì có những món đó, thực đơn rất là nhiều món. Và hồi nãy Chelsea có hỏi là mình có thể đặt trước bàn hay không, thì ông ta nói là thường là ít khi không, có những khi có tiệc lớn thì có thể đặt, nhưng mà không phải tiệc lớn, cái tiệc nhỏ thôi. Thì là cái này ai đến trước là người đó được chỗ ngồi. Thì bây giờ là, do you have anything else to share with the audience? I beg your pardon? Do you have anything else to share with the audience? We have about like 8 minutes. Okay. We were talking about the design of the restaurant. Now my new partner is very artistic. And so we've got the lanterns to try to give it a Hoi An look with some shutters. And I was in Hoi An about 6 weeks ago. And it's like, wow, I see what my partner's trying to accomplish now, because we have all these lanterns that are coming down, and it's just really colorful. I think it's really nice. Between the lanterns that we're trying to make look like Hoi An and the cyclo, I think it's a cool experience, you know. And my new partner is very artistic. He drew a beautiful picture of a Buddha, and I'm more on the floor with customers, and he's more decor. Wow. Yeah. So. Thì thank you. Ông ta có hợp tác với một người chung, làm hợp tác chung, thì cái anh ấy làm cái trang trí cái tiệm nhà hàng giống như là ở bên Hội An vậy đó. Quý vị nào mà xem hình trên mạng hay đã từng đến Việt Nam, Hội An, thì quý vị cũng thấy là những cái đồng đèn treo lên rất là đẹp, và cũng có cái xích lô, cái hoàn cảnh đó. Thì khi mà Chelsea bước vô tiệm, Chelsea đã thấy được rồi. Trên những cái hình đó có những hình Phật nè, rồi xong rồi trên cái cửa sổ, rồi đồng đèn này kia, nó cảm giác giống mình cảm giác như là mình đang ở về lại Việt Nam, mà đi chuyến du lịch vậy đó. Just like you go on a vacation in Vietnam. Just like I've been there. Yeah, the windows. To Vietnam without the 18-hour flight. But where do you get all those lanterns? I've been looking for them. If any are missing, well, you'll be the number one suspect. I bought the cheap paper lanterns. He found them some places, and his sister is a friend of mine from church, Trang, and she had some. In fact, Trang is the one that they made our shirts for, so really nice. And my partner designed these, and so I brought some more from when I went to Hoi An. But yeah, collectively we try to make it nice. But he's the artistic guy. That's so nice. I know. I step into it, feels very wow. Like, it's nice. Yeah, good. Yeah, and then in the future, is there any other plans out there that you want to share with the community? Well, I think that
we want to reach out more, and maybe we'll extend our hours in the future. But maybe if we have this place, and if you ever wanted a big event, let's say, we have a birthday party. We also finally put up some kind of speakers up for like a karaoke. But I think it'd be a nice event if someone wanted to contact us and say, can we rent your place, and per plate of food. We want to try to get some of that business because it's nice. Good parking in the front and back. It's nice inside, and to celebrate an anniversary, a party, a birthday, whatever it may be. I think we'd like to try to have that happen. That's nice. In the future. Just yesterday, I was talking to my sister. I'm like, maybe next year I was doing a vegan party. Yeah, you could have a party. Why not? Absolutely. So let me translate that to the audience. Thì vừa rồi ông Dave có nói là Chelsea hỏi trước đó là trong ước mơ tương lai còn có những cái gì mà có thể đem đến cho quý vị khán giả, cho cộng đồng Việt Nam. Thì ông Dave có nói là có thể trong tương lai ông ta đang lên mình nói là lên kế hoạch cho những người quý vị nào mà muốn mở tiệc, như mình có nói đó, là mướn tiệc cho anniversary là kỷ niệm nè, rồi sinh nhật nè, rồi những cái tiệc nhỏ nhỏ hay tiệc gì đó, có thể mướn chỗ của ông, tại trong đó ông có sẵn hết chân đồ rồi, có thể mở tiệc party, đã có loa để mà nghe nhạc rồi có tất cả rồi, thì chỉ cần gọi số điện thoại đến trọng để mà book cái ngày để mà lên lịch. Thì how can they reach out to you? Phone number please. Yeah, well, the phone number is right here. I can read it. Oh, I can glasses. Oh, you read okay, I'll read it. Số điện thoại là 714-891-5809. Quý vị có thể gọi số điện thoại đó để mà trực tiếp đến nhà hàng. Và Chelsea sẽ đoán để số điện thoại của ông Dave ở dưới để quý vị có thể là contact nếu mà quý vị sau này muốn đặt tiệc cho nhà hàng. Simon, my partner. Oh, Simon là sẽ là cái người mà quý vị. Did he speak Vietnamese? Oh, he's Vietnamese. Oh, anh Simon, anh là người Việt Nam. Thì quý vị có thể gọi liên lạc tới anh Simon. 714-891-5809. Không chín. I'm not sure about the zero. Là 714-891-5809. And so we have 3 minutes. Within this 3 minutes, I'll give you all your time. If you want to say thank you to your audience, your customers, your supporters, well, okay. anyone in your life. Yeah, I would really like to thank my friends that have supported me and my customers. I know there's a lot of vegetarian options to go to, but people, I want to say thank you to them, and the people that haven't tried us yet, please give us a try. I don't think you'll be disappointed. And to my staff, I couldn't do it without you. Like I said, Mama Tu, Bun, Yeah, Papa Hao, Hung, Jaime. It's just, I've been blessed. So I want to thank my workers, my partners, my customers, and our future customers. And I want to thank you, young lady, for having me on your show. And I know you've only been to Bode one time, but I hope that's the first of many visits. Please Sure. bring your friends. Yes. And, it's just the hour is so hard, but I'll try to make it. I'll try. But if anything, stop by for to go. Okay? Call in advance. I'll deliver, okay? Okay, thank you. Thì vừa rồi ông có cảm ơn những người đã trong thời gian ủng hộ ông, khách hàng, nhân viên và những người như Chelsea cũng là một người đến ủng hộ rồi. Thì tương lai như Chelsea nói là Chelsea nhiều khi không có thời gian, nhưng mà có thể mình gọi đến, mình to go, đem về cũng được. Thật sự nhưng mà mình còn khoảng thời gian nữa. Chelsea muốn nói thêm chút xíu là những cái món này nè, who creates, so these are the menu that was from the previous owners, or do you have anything that you made on your own? Well, this is my old girlfriend, or my girlfriend, not old girlfriend, my girlfriend from Thailand. She brought this from Thailand with her. There's a restaurant in Chiang Mai that they give a cooking school, and so she went to it. They gave her the recipe for the pad thai, so she brought that here. We gave that to our cooks, and so now this is authentic pad thai you won't find that anywhere else in Orange County or in California probably. It's from Chiang Mai, northern Thailand pad thai. So you won't even see that at the other Bode Tin Tam Che. That's originally Bode. Thank you. I need to tell just like that. Thì cái dĩa mà cái món ăn pad thai ở món đây đặc biệt như là không có chỗ nhà hàng Thai nào có hết, vì cái người bạn của ông ấy, ông Dave, là đi qua Thái và đem cái thực đơn, những cái món đó đem về lại đây, cho nên cái món pad thai rất là đặc biệt vì không có ai có hết.
That's interesting. Yeah, it's really good. Well, thank you for your girlfriend or your pet friend. Can you repeat that? You talked about that, right? And then no, it was nice. But right now, we don't have enough time. So Okay. I want to say thank you, and I want you to say goodbye to the audience. All right, Chelsea, thank you so much, and goodbye, and hope to see you at Bode. Come on. Thank you so much, Dave. Chelsea rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Góc Khuất. Và những cái món này là đồ chay, lúc nào cũng có những cái mình nói là healthy, là rất là dinh dưỡng và sức khỏe cho giữ gìn sức khỏe cho chúng ta. Thì Chelsea mong mỗi là ai trong quý vị cũng càng ngày càng khỏe ra và có thể ăn thử được những món ăn bổ cho chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.